Hello everyone, welcome to SRG Technical YouTube channel. In previous video lectures, we have started unit number 2, measurements of voltage and current. Before knowing the all meters, we have studied the basic three systems, deflecting system, controlling system and damping system. These systems are essential in every measuring instruments, measuring indicating instruments. These systems are generally employed. Okay, these three systems are provide a torque चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती टॉर्क means one type of mechanical शक्ती. Okay, deflecting system creates deflecting torque, controlling system creates controlling torque and damping system provides damping torque. We have studied about these three torques in detail, how they produce, how they support to indicating instruments and their advantages, disadvantages and different methods to create these three types of torques: deflecting torque TD, controlling torque TC, damping torque TDM. Now in this video, in this lecture, we are going to learn actually analog meters. Today's syllabus topic is analog meters, permanent magnet moving coil, PMMC, its construction, working and saline features. Saline features means ठळक वैशिष्ट्ये. Topic number 2.3, analog meters. Different types of measuring instruments, moving coil instruments, moving iron instruments. ओके, नावातच आहे मूविंग कॉईल म्हणजे कॉईल मूव्ह होईल. ओके, मूविंग आयर्न मूव्ह होईल. थर्ड, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स. Moving iron instruments further divided in two types: attraction type. Okay, attraction type means आकर्षण, repulsion type अपकर्षण, परावर्तित होणे अपकर्षण, repulsion. Okay, moving iron have two types: attraction type and repulsion type. Here the some cut sections of moving coil instruments. Okay, this is U-shaped magnet moving coil instrument. Here we can see the moving coil arrangement is same in all instruments. Okay, moving coil arrangement is same, but there is a different shapes of magnet only, permanent magnet. Here is the U-shaped magnet, and this is the expanded U-shaped magnet. Figure number B, expanded U-shaped magnet. All other components are same: pointer, moving coil, spring, spindle. Okay, here is the figure number C, magnet, cylindrical magnet. Okay, and figure number D, radial magnet. Figure number D shows radial magnet. All our systems are same, remaining systems are same: pointer, spindle, spring, coil. Okay, here we have seen all figures A, B, C, D. Actually, now are going to see in syllabus topic number 2.3.1, permanent magnet moving coil, PMMC instrument, working principle, construction and saline features. Saline features means ठळक वैशिष्ट्ये. In MSBT winter 13, summer 14, winter 14, the question is asked, explain the working of PMMC instrument. This is the IMP question. Explain the working of PMMC instrument. Winter 13, winter 14 for 4 marks and summer 14 for 4 marks. State the principle of operation of PMMC instrument. State the principle of operation of PMMC instruments. Working principle of PMMC instruments. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field. Okay, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the force is produced on the conductor. Or coil. This force tends to move the coil in the space. Okay, पहा परत एकदा सांगतोय, व्हेन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर. ओके, एखादा करंट कॅरी करणारा कंडक्टर
इज प्लेस्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्रात जर ठेवला करंट कॅरी करणारा कंडक्टर वायर चुंबकीय क्षेत्रात जर ठेवला, द फोर्स इज प्रोड्युस्ड, ओके, एक प्रकारची ताकद निर्माण होते ऑन द कंडक्टर, कोणावरती, कंडक्टरवरती, कॉइलवरती, ओके. दिस फोर्स, हा फोर्स कारणीभूत ठरतो, टेंड्स टू मूव्ह द कॉइल इन द स्पेस, ओके, कॉइलला स्पेसमध्ये मूव्ह करण्यासाठी कारणीभूत ठरतो हा फोर्स, ओके. तर पहा इकडे कन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे, फिगर 2.3.1 डिफरंट अरेंजमेंट्स फॉर PMMC इन्स्ट्रुमेंट्स. PMMC परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉइल, नावातच आहे, मॅग्नेट तुमचा परमनंट फिक्स्ड असेल, कॉइल मात्र मूव्ह होईल, ओके, मूव्हिंग कॉइल PMMC इन्स्ट्रुमेंट्स, मॅग्नेट फिक्स कॉइल मूव्हिंग PMMC, मॅग्नेट परमनंट कॉइल मूव्हिंग, ओके. दिस इज द नॉर्थ पोल of magnet and this is the south pole of magnet, okay. Magnetic lines, magnetic force, magnetic lines are produced from north to south, from north to south, and this is a coil, this is a coil wound on core, cylindrical core, okay. ही कॉइल आहे फॉर्मर वरती वाउंड केलेली आहे, हा प्लास्टिक फॉर्मर असेल त्याच्यावरती ही कॉइल वाउंड केलेली आहे, ओके. आणि हे जे काय फॉर्मर आणि कॉइलचं जे काय अरेंजमेंट आहे तो कोर वरती बसवलेला आहे, सॉफ्ट आयर्न कोर, ओके. सॉफ्ट आयर्न कोरवरती अलगद असा बसवलेला आहे, जेणेकरून नॉर्थ पासून निघणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय धारा प्रवाह साऊथपर्यंत जातात, त्या प्रवाहामध्ये तुम्ही एखादा जर करंट कॅरिंग करणारा कंडक्टर जर प्लेस केला, ठेवलात, तर त्या कंडक्टरवरती, तर त्या कॉइलवरती एक फोर्स तयार होईल, तो फोर्स ह्या कॉइलला मुवमेंट करण्यासाठी कारणीभूत ठरेल, ओके. दिस इज द ॲल्युमिनियम फॉर्मर ऑर डॅम्पिंग टॉर्क, दिस इज द ॲल्युमिनियम फॉर्मर फॉर डॅम्पिंग टॉर्क, ओके. हा ॲल्युमिनियम फॉर्मर आहे, तो डॅम्पिंग टॉर्कसाठी दिलेला आहे, ओके. हिअर इज द पाथ ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स, हिअर इज द पाथ ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स, पाथ ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स from north to south, from north to south, here we can see the arrow from north to south, okay. Figure number 2.3.1 shows the different arrangement for PMMC instrument. Next, construction in summer 16, winter 16, summer 17, winter 17, the question is asked, draw a neat sketch and label the parts of PMMC type ammeter, PMMC type ammeter, okay. Draw a neat sketch and label the parts of PMMC ammeter. Summer 16, winter 16, summer 17, winter 17, for 2-4 marks this question is asked. Construction of PMMC type ammeter, okay. Figure 2.3.1 shows constructional details of PMMC instruments with different constructions of permanent magnet, with different constructions of permanent magnet. Refer figure 2.3.2, a coil is wound on aluminum former. Refer figure 2.3.2, this is the figure number 2.3.2, constructional details of PMMC instruments, okay. Refer figure 2.3.2, a coil is wound on aluminum former which is supported by spindle, which is supported by spindle. The two ends of spindle are supported by jewel bearing. The two ends of spindle are supported by jewel bearing, okay. Iron cylinder is placed inside the coil, iron cylinder is placed inside the coil, and this assembly is surrounded by permanent magnet coil, okay. This assembly is surrounded by permanent magnet coil. Coil carries current to be measured, coil carries current to be measured, okay. Figure number 2.3.2 shows the constructional details of PMMC instruments, okay. One spindle supported by jewel bearing, this is the jewel bearing, okay. On jewel bearing spindle is placed, okay. On spindle there is a aluminum former, aluminum former, aluminum former. On aluminum former coil is wounded, coil is wounded, which is carry the actually current to be measured, okay. This carries current to be measured, okay. This is the iron cylinder, this is in inside part we can see here iron cylinder. On iron cylinder aluminum former is placed. On aluminum former coil is wounded, okay. There is a coil which is actually carry the current to be measured, and this is the flexible ligament current leads, this is the flexible ligament current leads from connected from the coil. This is the flexible ligaments for which acts as a leads, okay. There is a spring
to provide controlling torque. There is a spring also. Also the downside there is a spring for providing controlling torque. Okay, this is the pointer which is attached on spindle, and this is the scale dial. Okay, here we can see permanent magnet, north pole, and here is the south pole. Okay, spring to provide controlling torques. This is spindle. Okay, figure shows constructional details of PMMC instrument. The current is fed and taken. The current is fed and taken into from coil from spring. Flexible ligaments are provided to make provisions for this connection. The current is fed into and taken into from coil from springs. Flexible ligaments are provided to make provisions for this connection. Deflecting torque is produced as described in the working principle. Okay, deflecting torque is produced as described in the working principle. म्हणजेच काय, परावर्तित करणाराची ताकद निर्माण होते वर्किंग प्रिन्सिपलमध्ये सांगितल्याप्रमाणे. वर्किंग प्रिन्सिपल काय सांगतो की जर एखादा करंट कॅरी करणारा कंडक्टर तुम्ही मॅग्नेटिक फील्डमध्ये चुंबकीय क्षेत्रात जर ठेवला तर त्या करंट कॅरी करणाऱ्या कंडक्टरवरती एक फोर्स तयार होतो जो की कॉइलला मूव्ह करण्यासाठी प्रवृत्त होतो. ओके, this is the working principle. Controlling torque is achieved with the spring and damping torque is provided with the help of aluminum former. The iron cylinder core minimizes fringing effect and concentrates the flux in the region near coil sides. Okay, there is the importance of iron cylinder core minimizes fringing effects. Okay, minimize fringing effects and concentrates the flux. ज्या काही चुंबकीय प्रवाह जो निघणार आहे तो कॉन्सन्ट्रेट करून देण्याचं काम कोण करतो, आयर्न सिलेंडर इन द रिजन नियर कॉइल साइड्स. ओके, द आयर्न सिलेंडर्स मेक्स द ओरिएंटेशन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड रेडियल. द आयर्न सिलेंडर मेक्स द ओरिएंटेशन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड रेडियल. Deflection is observed at the pointer dial. The deflecting torque, okay, there is a spelling mistake, deflecting torque. Actually this is the deflecting torque. The deflecting torque TD is directly proportional to the current, hence scale is uniform. The deflecting torque TD is directly proportional to the current, hence scale is uniform. Okay, subtopic number 2.3.1a, capital A, PMMC instruments, parts, material and their function. परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइल उपकरणांचे पार्ट्स, मटेरियल आणि त्यांचा कार्य. ओके, हियर सिरियल नंबर 1 2 3 4 5, नेम ऑफ पार्ट्स, मटेरियल अँड देअर फंक्शन. ओके, पार्ट नंबर 1, परमनंट मॅग्नेट. मटेरियल यूज्ड फॉर परमनंट मॅग्नेट, फेरोमॅग्नेटिक. मटेरियल इज फेरोमॅग्नेटिक. फंक्शन ऑफ परमनंट मॅग्नेट टू प्रोड्यूस मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके, टू प्रोड्यूस मॅग्नेटिक फ्लक्स. चुंबकीय प्रवाह निर्माण करण्याचं काम कोण करणार आहे, परमनंट मॅग्नेट. सेकंड पार्ट, आयर्न सिलेंडर. मटेरियल मॅग्नेटिक मटेरियल असेल. कार्य फंक्शन टू स्ट्रेंथन मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. पार्ट नंबर 3, कॉइल. ओके, पार्ट नंबर 3, नेम ऑफ पार्ट 3, कॉइल. मटेरियल इज कॉपर. ओके, कॉइलचं जे काही मटेरियल असेल ते कॉपरचे असेल. फंक्शन टू कॅरी करंट अँड प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन. करंट कॅरी करण्यासाठी कॉइलचा यूज होणार आहे आणि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करण्यासाठी. ओके, पार्ट नंबर 4, फॉर्मर. मटेरियल इज ॲल्युमिनियम टू सपोर्ट कॉइल अँड टू प्रोड्यूस डॅम्पिंग टॉर्क. पार्ट नंबर 5, स्पिंडल. मटेरियल यूज्ड फॉर स्पिंडल स्टील. फंक्शन to support the coil and to provide means for rotation. Okay, these are about permanent magnet moving coil, parts, materials and their function. Okay, next there is a part number 6, flexible ligaments. Okay, flexible ligaments. Material used for flexible ligaments, thin steel strips. Okay, thin steel स्ट्रिप्स, पातळ स्टीलच्या पट्ट्या वापरलेल्या आहेत फ्लेक्झिबल लिगामेंटमध्ये. फंक्शन काय असेल त्याचं, टू प्रोव्हाइड कनेक्शन बिटवीन मीटर टर्मिनल अँड कॉइल. ओके, पार्ट नंबर 7, स्प्रिंग. मटेरियल फॉस्फर ब्रॉन्झ.
मटेरियल कशाचं असेल, फॉस्फर ब्रॉन्झचं. फंक्शन टू प्रोव्हाइड लीड्स फॉर इनकमिंग अँड आउटगोईंग कनेक्शन टू द कॉईल to producing controlling torque. Main function of spring is to produce controlling torque, and also there is one additional function to provide leads for incoming and outgoing connection to the coil. Part number 8, pointer. Part number 8, pointer. Material used for pointer, aluminum, and the function of pointer is to show readings on calibrated scale. To show readings on calibrated scale. Okay. Suitability. In MSBT exam summer 14, summer 16, the question is asked, PMMC instruments can only measure DC quantities. Justify. Permanent magnet moving coil उपकरण हे फक्त DC क्वांटिटी, डायरेक्ट करंट क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी यूज केलं जातं. जस्टिफाय. ओके. प्रूव्ह करा, सिद्ध करा. ओके. इन समर 14 दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 marks, and in summer 17 same question asked in summer 17 for 4 marks. PMMC instrument is not suitable to measure AC quantity. State the reason. Okay, this instrument is suitable for DC measurements only if it is connected to AC supply. The direction of alternating torque alters. Okay, the direction of alternating torque alters. म्हणजेच काय, एक पॉझिटिव्ह हाफ सायकल तयार होईल आणि एक निगेटिव्ह हाफ सायकल तयार होईल AC सायकलमध्ये. अल्टर्स एव्हरी हाफ सायकल अँड मुव्हिंग सिस्टम cannot cop up म्हणजे पकडणे. द मुव्हिंग सिस्टम कॅनॉट कॉप अप विथ सच रॅपिड व्हेरिएशन्स. ओके. मुव्हिंग सिस्टम जी काय असेल, एक पॉझिटिव्ह हाफ सायकल एक निगेटिव्ह हाफ सायकल AC सप्लायमध्ये अल्टरेशन होत असल्यामुळे मुव्हिंग सिस्टम तो जो काय बदल असेल, एक पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल, तो डायरेक्ट कॉपअप करू शकणार नाही, पकडू शकणार नाही विथ सच रॅपिड व्हेरिएशन्स. सो पॉइंटर स्टेज ॲट 0 पोझिशन. म्हणून अशा वेळी काय होईल, जर की आपण परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइलला AC सप्लाय दिला तर पॉइंटर मूव्ह होणार नाही. ओके. सब टॉपिक नंबर 2.3.1 B, advantages and disadvantages of permanent magnet moving coil meter. In summer 15, winter 15, the question is asked, give 2 advantage and disadvantage of permanent magnet moving coil meter. Okay. Summer 15, winter 15 for 2 marks. Advantages. First, deflection is proportional to current, TD proportional to I. Therefore, scale is uniformly divided. Scale जी काय असेल ती uniformly divided असेल. Okay. Next, advantage number 2, power consumption is very low. High accuracy due to high torque to weight ratio. Advantage number 4, sensitivity is high because of strong magnetic flux. Errors due to stray magnetic field are small because operating magnetic field is strong. Okay. Sensitivity is high because of strong magnetic flux. Errors due to stray magnetic field are small because operating magnetic field is strong. Okay. These are the 4 advantage. And advantage number 5, it is free from hysteresis and stray magnetic field errors. Advantage number 6, use effective damping methods, eddy current damping. 7, single instrument can be used for different current and voltage ranges using shunt and multiplier. Advantage number 8, torque to weight ratio of moving system is high. There is some disadvantages also. 1, suitable for DC measurements only. This is the main disadvantage of permanent magnet moving coil. Second, cost is higher than moving iron instrument. Third, strength of permanent magnet decreases due to aging. Okay, strength of permanent magnet decreases due to aging. For delicate construction, so to be used with care. Delicate construction, नाजूक construction है. Okay. Thermoelectric EMF may cause error when it is used with shunts. Thermoelectric EMF may cause errors when it is used with shunts. Okay. These are the advantages and disadvantages of PMMC meter. Next, there is a numerical example number 2.3.7. Following data refers to a moving coil voltmeter. Total resistance given 10,000 ohm. Coil dimensions 3 by 3 centimeter squares. Number of turns of the coil 120 numbers.
flux density in the air gap 0.07 Tesla, and stiffness of springs 3 into 10 raised to minus 6 Newton meter per degree. Okay, what they ask to find the deflection produced by 110 holes. Okay, हे सर्व कॉइलचे पॅरामीटर्स असताना 110 व्होल्ट दिल्यानंतर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस जो काय होतोय तो फाइंड आउट करा म्हणतात. ओके ओके, ॲक्च्युली आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, टी डी फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, पुन्हा एकदा आपण पाहूयात कोणकोणत्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. टोटल रेजिस्टन्स दिलेला आहे कॅपिटल आर 10,000 ओहम्स. कॉइलचे डायमेन्शन्स दिलेले आहेत 3x3 सेंटीमीटर स्क्वेअर. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल 120 नंबर्स दिलेले आहेत. फ्लक्स डेन्सिटी इन द एअर गॅप 0.07 टेस्ला. स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग 3 into 10 raised to minus 6 Newton meter per degree. Find the deflection produced by 110 holes. Solution: here number of turns of coil is 120, and here the flux density is B, capital B, flux density 0.07 Tesla. Area of coil, we found area of coil with the formula length into diameter 3x3 centimeter square. 9 into 10 raised to minus 4 meter square equals to 9 into 10 raised to minus 4 meter square. Okay, this is the area. Current I equals to 110 divided by 10,000. 110 is the total voltage capital V. Okay, and 10,000 is the total resistance R. By Ohm's law, by basic Ohm's law, we found that current I, total current I. Okay, V divided by R. By Ohm's law, I equals to V divided by R. V 110 volt given, and R, total R given 10,000 ohm. Okay, then hence the total current we have got 0.011 ampere. 0.011 ampere. Total deflecting torque produced TD equals to NBIL dt. Okay, equals to TD equals to NBIL. N means number of turns, B means flux density, I means total current, L means length of coil, di. Okay, 120 into 0.07 into 9 into 10 raised to minus 4 into 0.011. Okay, TD we have got 0.83 16 into 10 raised to minus 4 Newton meter. Controlling torque produced by the spring is given by TC equals to stiffness into deflecting theta degrees. Deflection theta degrees. TC we have also found TC equals to stiffness into deflection theta in degrees. TC equals to 3 into 10 raised to minus 6 into theta. Equating TC equals to TD. TC 3 into 10 raised to minus 6 into theta equals to TD. Here we have got in previous section 0.83 16 into 10 raised to minus 4 Newton meter. Okay, hence we have got the only theta. This 3.10 raised to minus 6 becomes now dividend. Okay, hence in numerator 0.83 16 into 10 raised to minus 4, in denominator 0.83 16 into 10 raised to minus 4 divided by 3 into 10 raised to minus 6. Total deflection we have got in degrees 27.72 degree. Okay, 27.72 degree. This is the theta. Here is the another example. Example number 2.3.8. Following data refers to a moving coil instruments. Number of turns 250, width of the former 25 mm, height of former 30 centimeter. Okay, flux density in the air gap 0.1 Weber per meter square. Moment of inertia of moving parts equals to 3 into 10 raised to minus 7 kg meter square. Sorry. Torque produced by controlling spring equals to 10 into 10 raised to minus 6 Newton meter per radian. Calculate the current in the coil to produce deflection of 100 degrees. Okay, here is the given theta. We found current. Okay, we found current. Calculate the current in the coil to produce a deflection of theta. For steady state deflection, we have condition. For steady state deflection, pointer gives TD equals to TC, NBIL D equals to given 10 into 10 raised to minus 6 into theta in radians. 250, there is the number of turns 250. B 0.1 into I, which is found which is calculated I into 30 into 10 raised to minus 12 into 25 into 10 raised to minus 2 equals to
10 into 10 raised to minus 6 equals to 10 into 10 raised to minus 6 into theta in radian. Theta 100 into pi upon 180. 100 is the degree given in radian, in degree. In the formula we have to put in radian. So convert from degree to radian. We have written here pi upon 180. We have written here pi upon 180. Okay. There is the total calculation of this. Left hand side 18.750 into 10 raised to minus 4 I remains, okay, equals to, and there is the total calculation from right hand side 1.744 into 10 raised to minus 6. So this multiplicand goes to the dividend of 1.744 into 10 raised to minus 6 divided by 18.750 into 10 raised to minus 4. So we have got total current in the coil which is flowing 0.093 into 10 raised to minus 2 means 9.3 milliampere, means 9.3 milliampere. Okay, here you can see total current 9.3 milliampere. Okay, so these are the two examples. This type of example is also asked in some semester end exam. Okay, next we are going to next slide, next syllabus topic, analog meter moving iron. Okay, analog meter moving iron MI, its construction, working and saline features. Okay, in previous slides we have seen the analog meter permanent magnet moving coil meter. Okay, now in this slide we are going to see MI moving iron. Okay, here is the coil fixed but iron is moving. Okay, coil fixed, iron is moving, so the name moving iron MI, its construction, वर्किंग, सलाइन फीचर्स, ठळक वैशिष्ट्य आपण पाहायचे. सिलेबस टॉपिक नंबर 2.3.2 मूविंग आयर्न एमआय इंस्ट्रुमेंट्स, वर्किंग, कन्स्ट्रक्शन अँड फीचर्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ मूविंग आयर्न इंस्ट्रुमेंट्स. ओके, मूविंग आयर्न इंस्ट्रुमेंटचे दोन प्रकार आहेत. टाइप्स ऑफ मूविंग आयर्न इंस्ट्रुमेंट्स, मूविंग आयर्न अट्रॅक्शन टाईप, आकर्षण टाईप, मूविंग आयर्न रिपल्शन टाईप. ओके, मूविंग आयर्न रिपल्शन मीन्स अपकर्षण. ओके, परावर्तन टाईप. ओके, so here is two type of moving iron instruments. First type 2.3.2a moving iron attraction type instruments. In MSBT exam winter 13, summer 14, winter 14, many times summer 15, summer 16, winter 17 the question is asked. Okay, the question is asked. Here is the cut section of moving iron attraction type instruments. Okay, moving iron attraction type instruments. एक लक्षात ठेवा, मूविंग आयर्न कॉईल फिक्स असेल, फक्त आयर्न मूव्ह होईल. ओके, आता आपण डायग्राममध्ये पाहूयात. बॅलन्सिंग वेट इथे दिलेला आहे, बॅलन्सिंग वेट. ओके, जो की मेन स्पिंडलच्या शेवटी आहे. स्पिंडलच्या शेवटी बॅलन्सिंग एंड आहे, बॅलन्सिंग वेट आहे, सॉरी. स्पिंडलच्या मधोमध काय आहे, मूविंग आयर्न पीस, जो मूव्ह होणार आहे. मूविंग आयर्न पीस हा बघा कट सेक्शन आहे. कट सेक्शन म्हणजे असा आडवा आहे तो, आणि त्याचा कट सेक्शन बनवलेला आहे, जो की आपल्याला विस्तृत प्रमाणे दिसेल. ठीक आहे, सेम स्पिंडलवरती पॉइंटर अटॅच आहे. हे पहा, पॉइंटर ॲरोने दाखवलेला आहे आणि स्केल आहे. ओके, एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग. ओके, दिस इज द एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग टू प्रोड्यूस डॅम्पिंग टॉर्क. हिअर इज द एअर फ्रिक्शन piston. We have seen the air chamber, okay, in previous lectures, previous videos. Moving iron piece, this is the main moving iron piece. Okay, and this is the coil which is fixed on the bobbin former, on the bobbin former. Here is the upper side bobbin coil, lower side bobbin coil. Okay, controlling weight, another weight in the 90-degree opposition with the balancing weight. This is controlling weight to produce controlling torque. Okay, and this is piston or air chamber to provide air friction damping, to provide air friction damping. This is the diagram for moving iron attraction type instruments, MI instruments attraction type. Okay, आता याच्यामध्ये अट्रॅक्शन काय आहे तर ते वर्किंग प्रिन्सिपलवरून समजेल आपल्याला. ओके, नेक्स्ट मूविंग आयर्न अट्रॅक्शन टाईप. हे पहा कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ मूविंग आयर्न इंस्ट्रुमेंट्स. फिगर shows 2.3.5 constructional details of moving iron instrument. This is a 3D view. This is the 3D view. These are the bobbins. And this is the coil. Here is the balancing weight. This is the balancing weight shown in the 3D view. This is the balancing weight, and this is hidden spindle, moving iron piece. This is a moving iron piece, and this is a control weight to provide controlling torque, and this is pointer scale, and
This is air friction damping. This is air friction damping to produce damping torque. Okay, working principle. Working principle: magnetic attraction. Magnetic attraction. When an iron piece is kept near the magnetic field. Okay, when an iron piece, okay, जेव्हा एखादा लोखंडाचा तुकडा इज केप्ट केला असेल, ठेवला असेल नियर द मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे चुंबकीय क्षेत्राजवळ, इट गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द मॅग्नेटिक फील्ड. इट गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड द मॅग्नेटिक फील्ड्स. तो मॅग्नेटिक फील्डकडे अट्रॅक्ट होईल. ओके. कंस्ट्रक्शन. Coil is wound on bobbin. Spindle is kept near hollow portion. Okay, spindle is kept near hollow portion. Okay, hollow म्हणजे पोकळी, hollow म्हणजे निर्वात पोकळी, त्या पोर्शन जवळ स्पिंडल केप्ट केलेला आहे. पोर्शन ऑफ बॉबिन. Spindle ends are supported by jewel bearing. Pointer is attached to the spindle. Okay, pointer is attached to the spindle. Here we can see. Next, working. Okay, oval shaped iron piece is attached to the spindle. It gets attracted towards hollow portion. Of bobbin when coil carries current. Magnetic attraction. Okay, this is the magnetic attraction. Due to the magnetic attraction, okay, iron piece is attracted toward the hollow portion of bobbin when coil carries current. Controlling and damping arrangement is connected at spindle as shown in figure. Controlling and damping arrangement is connected at spindle as shown in figure. Deflecting torque is produced because of which iron piece gets attracted towards coil. Controlling torque Tc is provided by means of gravity control due to the controlling weight. Damping torque TDM is provided by air friction arrangement. Okay, damping torque provide केला जातो by air friction arrangement. एअर फ्रिक्शनच्या अरेंजमेंटमुळे damping torque provide केला जातो. This instrument is suitable for AC as well as DC because iron piece is always attracted towards coil irrespective of direction of magnetic flux. ओके, हे इन्स्ट्रुमेंट्स मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट्स AC त्याचबरोबर DC इन्स्ट्रुमेंटसाठी उपयोगाचे आहेत. कसे तर आयर्न पीस इज ऑलवेज अट्रॅक्टेड. ओके, लोखंडाचा तुकडा हा नेहमी अट्रॅक्ट होईल टुवर्ड्स कॉईल. ओके, कॉईल जवळ अट्रॅक्ट होईल. कारण का, कॉईल करंट कॅरी करणार आहे आणि करंट कॅरी केल्यामुळे तिथे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल आणि लोखंडाचा तुकडा नेहमी चुंबकीय क्षेत्राजवळ मॅग्नेटिक फील्ड जवळ अट्रॅक्ट होणारच आहे. ओके, मग इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ डिरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स, मग करंटची दिशा किंवा मॅग्नेटिक प्रवाहाचा म्हणजे चुंबकीय प्रवाहाची दिशा कशीही असू दे. ओके, इट डज नॉट मॅटर वेदर फ्लक्स डिरेक्शन इज सेम ऑर नॉट. ओके, इम्पॉर्टंट सेंटेन्स, इट डज नॉट मॅटर वेदर फ्लक्स डिरेक्शन इज सेम ऑर नॉट. ओके, मग त्याला काही फरक पडत नाही की करंट डिरेक्शन किंवा फ्लक्सची दिशा, प्रवाहाची दिशा कसे सेम असेल किंवा नसेल. ओके, नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सब टॉपिक नंबर 2.3.2 capital B, moving iron repulsion type instrument. In MSBT exam winter 15 summer 17, the question is asked, draw a neat sketch of repulsion type moving iron instrument. Repulsion means अपकर्षण, परावर्तन, बाजूला होणे. repulsion type moving iron instruments. Winter 15 summer 17 for 4 marks. Okay, MI instruments but type is repulsion type. We have seen MI instruments but attraction type. Okay, here is the figure number 2.3.6. O coaxial vein, samakshia. Okay, coaxial means samakshia vein type instruments. Okay, there is a whole arrangement. Spindle is supported by the jewel bearing, upward side and lower side. Okay, this is U type. Magnet is fixed. Okay, spring on both side, upper side and lower side. There is a spring attached to provide controlling torque, and this is the pointer attached to the spindle. Okay, and this is fixed vein. एक fixed vein असेल तो इथे दिलेला आहे. ओके, fixed vein. नेक्स्ट, movable vein. ओके, movable vein एक दिलेला आहे, fixed vein, movable vein. Okay, below diagram, this is the movable vein and this is the fixed vein. Okay, and this diagram is cut section of this diagram. Okay,
O coaxial vane type instruments. This is the symbol for moving iron instrument. This is the symbol for moving iron instruments, repulsion type. Okay, spring controlling torque. Spring provide controlling torque. Okay, this is actually 2.3.7 attraction repulsion mechanism for AC ammeters and voltmeters, long scale repulsion mechanism. Okay, this picture shows attraction repulsion mechanism for AC ammeters and voltmeters, long scale repulsion mechanism. This is the pointer, this is the damping torque. Okay, this is the pointer and this is damping torque. Moving vane, attraction vane, fixed vane, attraction vane, fixed vane. Okay, figure number 2.3.7 attraction repulsion mechanism for AC ammeters and voltmeter, long scale repulsion mechanism. This is the scale, this is the pointer, spring to provide controlling torque, fixed vane. Okay, here we can see the radial vane moving iron mechanism. Here we can see the radial vane moving iron mechanism. Spring to provide controlling torque, fixed vane, there is a fixed vane, there is a moving vane, coil and spring. In below side there is another spring, radial vane moving iron mechanism, figure 2.3.8. okay, this is uh, this is the diagram for moving iron repulsion type. One diagram is O coaxial vane type instruments and another is radial vane moving iron mechanism. Working principle, magnetic repulsion, in PMMC, sorry, in moving iron attraction type we have seen the magnetic attraction, and in the moving iron repulsion type we have seen, we will going to see magnetic repulsion. When two iron pieces are magnetized, when two iron pieces are magnetized with same polarity. okay, जेव्हा दोन लोखंडाचे तुकडे सेम पोलॅरिटीने मॅग्नेटाइज होतील, त्यांच्यावरती सेम पोलचा मॅग्नेट तयार होईल. अ रिपल्सिव्ह फोर्स, ओके, अपकर्षणाची ताकद एक तयार होईल. अ रिपल्सिव्ह फोर्स ॲक्ट्स ऑन देम अँड मुव्हिंग आयर्न पीस गेट्स डिफ्लेक्टेड. म्हणून काय होतील, ते एकमेकांपासून बाजूला होतील. जसं की लोहचुंबकाचे नॉर्थ आणि नॉर्थ पोल एकत्र आले तर ते रिपल्शन होतात, एकमेकांपासून दूर फेकले जातात. मॅग्नेटिक रिपल्शन, अपकर्षण होतात. ओके, वेन टू आयर्न पीसेस आर मॅग्नेटाइज्ड विथ सेम पोलॅरिटी, अ रिपल्सिव्ह फोर्स ॲक्ट्स ऑन देम अँड मुव्हिंग आयर्न पीस गेट्स डिफ्लेक्टेड. म्हणून काय होईल, मुव्हिंग आयर्न जो काय पीस होता तो गेट डिफ्लेक्ट होईल, परावर्तित होईल. ओके, this is the magnetic repulsion. Construction and working. Thin iron piece is pasted inside circular coil. Thin iron, पातळ लोखंडाचा तुकडा, thin iron piece is pasted, चिकटवला आहे, inside the circular coil मध्ये. Spindle is placed inside coil which is supported at both ends by jewel bearing. Spindle is placed inside coil मध्ये स्पिंडल प्लेस केलेले आहे, which is supported at both ends, दोन्ही एंड कडे बाय ज्युएल बेरिंगच्या मदतीने तो सपोर्ट केलेला आहे. स्पिंडल कॅरीज स्मॉल आयर्न पीस, पॉइंटर इज अटॅच्ड टू स्पिंडल. ओके, स्पिंडल कॅरीज स्मॉल आयर्न पीस. ओके, स्पिंडल कॅरी करतो स्मॉल आयर्न पीसला, पॉइंटरला, इज अटॅच्ड टू द स्पिंडल. ओके, वेन कॉइल कॅरीज करंट, मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके, जेव्हा कॉइल करंट कॅरी करेल त्यावेळी चुंबकीय प्रवाह तयार होईल, इज प्रोड्युस्ड and the two iron pieces are magnetized with same polarity. okay, दोन आयर्न पीस, दोन लोखंडाचे तुकडे सेम मॅग्नेटाइज्ड, ओके, सेम पोलॅरिटीने मॅग्नेटाइज्ड होतील. एक तर नॉर्थ पोल तयार होईल किंवा एक तर साऊथ पोल तयार होईल, पण पोलॅरिटी क्रिएट होत असताना दोन सेम पोलॅरिटी क्रिएट होतील. जेव्हा कॉइल कॅरीज करंट, magnetic flux is produced and the two iron pieces are magnetized with same polarity. Like poles, सारखे poles face each other, समोरासमोर आले, hence there is force of repulsion. ओके, जे सेम पोल एकमेकासमोर आले तर काय होईल, रिपल्सिव्ह फोर्स तयार होईल. ओके, रेफर फिगर 2.3.9. This causes deflection of moving iron piece, causing rotation of spindle and deflection of pointer. ओके, हे कारणीभूत ठरेल की डिफ्लेक्शन ऑफ मुव्हिंग आयर्न पीस, लोखंडाचा तुकडा जो काय डिफ्लेक्ट होईल तो कारणीभूत ठरेल. कॉझिंग रोटेशन ऑफ स्पिंडल, रोटेशन फिरण्यासाठी तो कारणीभूत ठरेल. अँड म्हणून डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, म्हणून पॉइंटरचं पण डिफ्लेक्शन होईल. दस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्युस्ड. अशा पद्धतीने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क म्हणजे परावर्तित करणारी चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती, टॉर्क्स तयार होईल. कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोव्हाइडेड बाय स्प्रिंग्स अँड damping torque is provided by air friction damping arrangement. Controlling torque
नियंत्रण करणारी शक्ती कशाने तयार होईल? स्प्रिंगने ती कंट्रोल होईल. इज प्रोव्हाइडेड बाय स्प्रिंग्स अँड डॅम्पिंग टॉर्क इज प्रोव्हाइडेड बाय एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग. एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंगने डॅम्पिंग टॉर्क प्रोव्हाइड केला जाईल. ओके. द मुव्हिंग आयर्न रिपल्शन instrument parts, material and function is same as that of moving iron attraction type instruments given in tabular form. ओके. दोन्ही पद्धतीचे मुव्हिंग आयर्न अट्रॅक्शन टाईपसाठी आणि मुव्हिंग आयर्न रिपल्शन टाईपसाठी जे काही पार्ट्स मटेरियल आणि त्यांचं फंक्शन आहे ते सेमच असेल. ओके. याच्यावरती एक क्वेश्चन विचारलेला सब टॉपिक नंबर 2.3.2 सी moving iron MI instruments parts material used and their function. These parts materials and function is for both attraction and repulsion type. In summer 15 winter 16 the question is asked for 4 marks. Name any 4 parts of MI instruments and state material for each. Okay. Serial number 1 part number 1 name of part coil, material copper, coil जे असेल ती कॉपरची असेल, फंक्शन टू प्रोड्यूस नेसेसरी मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके. मॅग्नेटिक टू प्रोड्यूस चुंबकीय प्रवाह निर्माण करण्यासाठी कॉइलचा वापर आहे इथे. पार्ट नंबर 2 आयर्न पीस. ओके. आयर्न पीस ज्यालाच आपण व्हेन म्हणतो. मटेरियल असेल सॉफ्ट आयर्न. ओके. सॉफ्ट आयर्न टू गेट मॅग्नेटाइज्ड व्हेन कॉइल कॅरीज करंट अँड टू प्रोड्यूस नेसेसरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स ऑन मूव्हिंग सिस्टम. पार्ट नंबर 3 स्पिंडल. मटेरियल इज यूज्ड स्टील. फंक्शन टू सपोर्ट द आयर्न पीस. टू सपोर्ट द आयर्न पीस. स्पिंडल सपोर्ट द आयर्न पीस. ओके. पार्ट नंबर 4 स्प्रिंग. Material used for phosphor bronze to provide controlling torque. Okay, to provide controlling torque. Part number 5 controlling weight. Material used steel iron. Function of the controlling weight is to provide controlling torque. Part number 6 balancing weight. Material used steel iron. Function to provide mechanical balance. Part number 7 air friction damper assembly. Air friction damper assembly which is material used aluminum and the function of air friction damper assembly to provide damping torque. Okay. Now next topic 2.3.2 D advantage and disadvantage of moving iron instruments. In summer 14 the question is asked state any 2 advantages and disadvantages each of moving iron instruments. Summer 14 for 4 marks. Advantages: such instruments means moving iron instruments can be used as well as DC, AC as well as DC. Advantage number 2 less friction error. Torque to weight ratio is high. This is because current carrying part coil is a stationary member and moving parts have very small weight. Okay. less friction error. कमी घर्षणाच्या चुका होतात. कशामुळे? टॉर्क टू वेट रेशो इज हाय. दिस इज बिकॉज करंट कॅरिंग पार्ट कॉइल इज अ स्टेशनरी मेंबर अँड मुव्हिंग पार्ट हॅव व्हेरी स्मॉल वेट. ओके. ॲडव्हान्टेज नंबर 3 दीज आर चीप. हे स्वस्तात मिळते. ॲडव्हान्टेज नंबर 4 दीज आर ॲक्युरेट. ओके. दीज आर ॲक्युरेट. Advantage number 5 robustment. Okay. These are simple in construction, therefore these are robust. These are extensively used in industries for measurement of AC quantities. Advantage number 6 can be operated in any position, vertical or horizontal. Here is some disadvantages. Disadvantage number 1 these instruments are not as sensitive as PMMC. हे PMMC instruments सारखे sensitive नाहीत. Disadvantage number 2 scale of moving iron instrument is not uniform because theta proportional to IRMS square. Okay. RMS व्हॅल्यू ऑफ करंटच्या वरती थीटा प्रोपोर्शनल असल्यामुळे तो त्याचे जे काही स्केल आहेत ते युनिफॉर्म नाहीत. नॉट युनिफॉर्म बिकॉज ऑफ थीटा प्रोपोर्शनल टू IRMS स्क्वेअर. स्केल इज क्रॅम्पल्ड ॲट बिगिनिंग. स्केल इज क्रॅम्पल्ड म्हणजेच काय? लीप केलेले. ओके. थोडक्यात बसवलेले. स्केल इज क्रॅम्पल्ड ॲट बिगिनिंग. डिसएडवांटेज नंबर 3 इंस्ट्रुमेंट ॲक्युरेसी अफेक्टेड ड्यू टू हिस्टरेसिस, फ्रिक्वेन्सी चेंजेस अँड स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड. इंस्ट्रुमेंट ॲक्युरेसी अफेक्टेड ड्यू टू हिस्टरेसिस, फ्रिक्वेन्सी चेंजेस अँड स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड. Disadvantage number 4 waveform error. It is due to non-linearity BH curve. The deflection is not proportional to I square RMS under all cases. Difference between AC DC calibration. This is because for AC points inductance has considered. Disadvantage number 6 the instrument readings are true for only one frequency for which it has been designed. ओके. म्हणजे जर फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज असेल तर तिथेच फक्त ट्रू व्हॅल्यू दाखवेल. फ्रिक्वेन्सी जर 60 हर्ट्ज झाली किंवा बदलली तर ट्रू व्हॅल्यू दाखवणार नाही. हा एक डिसएडवांटेज आहे. ओके. नेक्स्ट सब टॉपिक नंबर
2.3.2e, errors in moving iron instrument. Types of errors in moving iron instruments: frequency error, hysteresis error, temperature error, stray magnetic field error, eddy current error. Okay, types of error in moving iron instruments. These are the errors created in moving iron EMI instruments: frequency error, hysteresis error, temperature error, stray magnetic field error, eddy current error. These errors we will going to discuss in details in next video, next lecture. For next video, next lecture, keep watching SRG Technical YouTube